Okay. Namaskar. Good morning, friends. Welcome to the online literature conference on environment and literature with participation of BIMSTEC countries, Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand, organized by Sahitya Academy and Foundation of SAARC Writers and Literature. The conference was inaugurated day before yesterday at 10 a.m. on 27th March, and afterward, we have successfully conducted 13 sessions of discussions, interviews, fiction readings, and recitations of poetry. This is the 14th session of the conference devoted to fiction readings. The session is being chaired by Dr. Renuka Singh from India. We have 3 other fiction writers from Bangladesh, India, and Sri Lanka. We have with us Professor A. Chella Perumal from India, Srimati Niaz Zaman from Bangladesh, and we are expecting Sri Santan Ayaturai from Sri Lanka, who will join the meeting in a while. Let us begin the session. At first, I request Professor A. Chella Perumal from India to read her short story or a piece of fiction. Very good morning to you all. I am really very happy to share this session with the important creative writers of these nations, BIMSTEC nations. And my dear chairperson, Renuka Singh ji, and other my fellow panelists here, Madam Niaz Zaman, and other people who will be joining. And good morning to Dr. Devendra Kumar Devash. He is from Sahitya Academy, and Mr. Ajit Kaur is also here. And I know this session is streamed in so many YouTube channels. Many people will be watching. I am very happy to be here this morning. I always used to feel happy whenever I associate with the Sahitya Academy for presenting paper or reading the creative works. This very important event during this Corona time, though it is not possible to conduct in the offline mode, it is being conducted in the online mode. This BIMSTEC Literature Conference on Environment Literature. Though there are many themes, I will be taking or reading the under the theme forests and tribal tales in literature. I have myself worked various themes on the tribal communities. I have collected their folk tales and other things. But now this session is very short. I do not want to take much of the time. I will be reading some of the pieces from my own collections of tribal tales. And interestingly, these I have collected the tales, folk tales, folk stories from the most of the South Indian tribal communities. And I have published extensively on the community called the Irula community. And interestingly, what I use, when I publish, instead of simply translating the stories, I used to publish the stories in more or less in their own dialect. Though that dialect is not having a script, I used the Tamil script, but by reading you would feel it is not Tamil, it is Iruliga language. But for the readers, what I do, I give extensive glossary so that you understand the meaning, you enjoy the story. That way, I have collected and made volumes. I will read a couple of the stories here. Though I have many stories, tales to read, it is up to you to tell me at what time I should finish.
And because time is too short, I do not want to read bigger stories. I will be reading the shorter stories. Let me first read slightly edited form of the Yeruliga language tale. I would also translate for the benefit of the audience, slightly brief synoptic translation also I will be telling you soon. Now, since I already told I am interested in the forests and travel tales, let me first read one story it is called Karadi Kadi. It means it is a story of bear. ஆதிவாசி ஊர் மூப்பனுக்கு 7 பசங்க, ஒரு புள்ளை. இந்த 7 பேருக்கு இந்த புள்ளை சிறுசுங்க, ஆனா வயசுக்கு வந்த புள்ளை. இந்த 7 அண்ணன்மாரும் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போனாங்க. 7 நாயை கூப்பிட்டு மலைக்கு வேட்டைக்கு போவாங்க. வேட்டைக்கு போகும்போது இந்த 7 பேரும் அவங்க பொண்டாட்டிமாருங்க கிட்ட, ஏய் புள்ள, தங்கச்சிய நல்லா பார்த்துக்க. ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். தங்கச்சி நல்லா பார்த்துக்க, ஒரே புள்ள, சாப்பாடு எல்லாம் நிறையவே கொடுங்க, அவளுக்கு ஏதாவது கொடுமை செஞ்சிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கு இந்த 7 பொண்டாட்டிமாரும், நாங்க சோறு புட்டெல்லாம் உங்க தங்கச்சிக்கு போடுதேமோன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரின்னு இவங்களை நம்பி விட்டுட்டு 7 அண்ணன்மாரும் மலைக்கு வேட்டைக்கு போயிட்டாங்க. அண்ணன்மாருங்க வேட்டைக்கு போன சமயத்துல இந்த பிள்ளைய அண்ணிமாருங்க 7 பேரும் ரொம்ப கொடுமை செய்யறாங்க. சோறு சரியா கொடுக்கறது இல்லை, சாம குத்த சொல்றது, அந்த பிள்ளைக்கு சோறு கொடுக்கறது இல்லை, தவிடுதான் கொடுக்கறது. அப்புறம் இப்படி இருக்கும்போது இந்த அன்னிமார் 7 பேரும் நாக மரத்துக்கு போய் நாகப்பழம் கொண்டு தின்னுட்டு இருக்காங்க. அப்ப இந்த புள்ள என்ன பண்ணா, அண்ணி ஆளுக்கு 2 பழம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க, அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அடிப்போடி, உனக்கு என்ன வேலை மசுரு, இவ்விடத்துல பல மரம் கிடக்குது, கொண்டாந்து தின்னு போ, பழம் தர மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த புள்ள அழுதுட்டு நாக மரத்துக்கு போயிட்டு நேரே மரத்துக்கு போய் பார்த்திருக்கா. மரத்தடியில ஒரு பழமும் இல்லை. அப்புறம் இவன் மரத்தை பார்த்து என்ன சொல்றா, எனக்கு பழம் போடு, உனக்கு சொந்த தங்கச்சி ஆகுறேன்னு சொல்லி மரத்திலிருந்து பழங்கள் கொட்டுது. மரத்துல ஏதோ குருவிதான் பழம் உலுக்கி போடுதுன்னு அவன் நினைக்கிறான். கீழே விழுந்த பழங்களை கடிச்சு தின்னுறா. அது பச்சை காயா இருக்குது. திரும்பவும் குருவியே 2 பழம் எனக்கு போடு, நான் உனக்கு சொந்த மருமகளாவேன்னு சொல்றா. ஆனா மரத்து மேல இருந்து இப்படி பழங்களை உலுக்கி விடுறது குருவி இல்ல, ஒரு கரடிதான் இருக்குது. பழத்தை உலுக்கி விடுது, ஆனா கரடி இருக்கிறது இவளுக்கு தெரியாது. இவ மரத்து மேல பார்க்கவே இல்லை. மரத்திலிருந்து பழம் விழுது, அதை கடிச்சுக்கிட்டே சொந்த பொண்டாட்டி ஆகிறேன், ரொம்ப பழம் உலுக்கி போடுன்னு சொல்றா. கரடி என்ன பண்ணுச்சு, மரத்து மேல நல்லா பழம் கிடைக்கிற கொம்புக்கே போய் நல்லா குலுக்கி போட்டுட்டுது. நிறைய பழம் விழுது, எல்லாத்தையும் தின்றா. தின்னுட்டு குருவியே நாளைக்கு வருகேன், நீ சுகமாயிரு, குருவியே நான் போயிட்டு வருவேன்னு சொல்லிட்டு திரும்புறான். உடனே கரடி மரத்து மேல இருந்து தொப்புன்னு குதிக்குது. ஏன்னா கரடிக்கு மரத்து மேல ஏறத்தான் தெரியும், இறங்க தெரியாது. எத்த சோட்டு மரமானாலும் குபீர்னு தான் விழும். அப்ப என்னாச்சு, இவளை தூக்கிட்டு ஓடுது, மலைக்கு போகுது. அது இருக்கிற இடத்துல தோளுல வச்சுக்கிட்டு போகுது, மனுஷனாட்டமே போகுது. கரடி உன்னை கண்டு எடுத்துட்டுதுன்னா தூக்கி தோளுக்கு வச்சுட்டு போவோம். அப்புறம் இப்படி போகும்போது இவ என்ன சொல்லுறா, பொன்றியே ஊரு மூப்பன் மகளை கரடி மூப்பன் கொண்டு போறான், ஓடியாயின்னு சொல்லி கூப்பிடுறா. இவியாளு ஒருத்தருமே வரல, ஒருத்தருமே போகல. கரடி ஊர் மூப்ப மகளை கொண்டு போய் ஒரு மலைக்கல்லில வச்சுட்டுது. வருஷம் ஆச்சு. 1 வருஷம் ஆறதுக்குள்ள இந்த பிள்ளைக்கு கர்ப்பம் ஆயிட்டுது, குழந்தையும் பிறந்துட்டுது. நல்லா 2 கரடி குட்டி குழந்தை பெற்றுட்டா, குழந்தை பிறந்து இருக்கிறா.
வேட்டைக்கு போயிருந்த 7 அண்ணன்மாரும் ஊருக்கு வருகிறாங்க. பொண்டாட்டிமார்களை பார்த்து கேட்கிறாங்க, பொண்டாட்டிமார்களே புள்ளே புள்ளே இங்கே, சின்ன பிள்ளை இங்கேன்னு கேட்கிற போது, அவ எங்க போனாலோ எனக்கு தெரியாது, அவ எங்க போனாலோ எனக்கு தெரியாது, அவ அப்படி போனா, வராக்கு போகுண்டே போனா, டாகுக்கு போறேன்னு போனா, இன்னைக்கு எங்கே போனாலோ எனக்கு தெரியாது, ஆனா இப்பத்தான் போனா, தண்ணிக்கு போகேண்டு போனா, இப்பத்தான் போனா எமக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க. எல்லா அண்ணன்மாரும் சும்மா இருப்பாங்களா? ஒரே தங்கச்சி 7 பேருக்கு, 7 பேரும் போய் அங்கும் இங்கும் எல்லாம் பொறாந்து பார்த்தாங்க, காணும். அக்கடை நின்று பார்த்தாரு, இக்கடை நின்று பார்த்தாரு, கிடைக்கல. அப்போ ஒரு மாட்டுக்கார பிள்ளை அண்ணன்மாரை பார்த்து சொல்றா, அப்படியெல்லாம் உங்க தங்கச்சி போய் இன்னைக்கு 1 வருஷமா போச்சு. கரடி அண்ணன் தூக்கிட்டு நேரப்பாமாவுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டு, அப்பவும் அவ எழுத்து சொன்னா ஊர்க்காரர்கிட்ட போறா. ஊரு மூப்பு மகளை கரடி மூப்பை கொண்டு போனா, ஓடியாங்க நல்லா எழுத்து இருக்கான். ஒருத்தருமே போகல. உள்ளே போய் 1 வருஷம் ஆகி போச்சு. கரடி மூப்பன் கொண்டு போயிட்டாண்டு ஒரு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்த பிள்ளை சொல்ல, அப்புறம் வந்த இந்த 7 பேரும் இவியல பொண்டாட்டிமார்களை அடிச்சு போட்டுட்டு தேடி போறாங்க. 7 பேரும் தங்கச்சியை தேடி மலைக்கு போறாங்க. தேடி பாக்குறாங்க, எங்கும் கிடைக்கல. 2வது நாள் இன்னும் மேல மலைக்கு போறாங்க. வேற வழியா போய் பாக்குறாங்க. அப்படி போகும்போது ஒரு கல்லுக்கிட்டே இருந்து குழந்தை தாலாட்டு கேக்குது. எப்படின்னா, தொடுதியே தொட்டு வா, ராட்டே நாடு வா, கட்டியே அதை கொண்டு வா, ராரா அச்சு ராரோ அச்சு. அப்படி குழந்தை யாரோ தாலாட்டுறது கேக்குது. அப்போ ஒருத்தன் சொல்றான், அண்ணா கொஞ்சம் இரு, என்னமோ இங்க சத்தம் மாதிரி வருது பாருன்னு சொல்றான். திரும்பவும் அதே மாதிரி தாலாட்டு கேட்குது. அது தங்கச்சி குரலாட்டு இருக்குது. அப்ப அமனின்னு ஒருத்தன் கூப்பிட்ட தங்கச்சி வெளியே வரான். என்ன இந்த மாதிரி ஆகி போன நீன்னு கேட்கிறாங்க. இந்த அன்னிமார் 7 பேரும் பழம் கொண்டாந்து திண்டாரு. நான் கேட்டேன், இல்லைன்னுட்டாரு. பின்ன 7 பேரும் என்னை அடிக்க வந்தார். பாரு மரம் கிடக்குது, போய் பொறுக்கி தின்னு கண்டாரபோன்னு என்னை அடிக்க வந்தார். சரின்னுட்டு நான் மரத்துக்கிட்டே போய் பழம் பொறுக்கி தின்னேன். குருவிதான் மரத்து மேல இருக்குதுன்னு இன்னும் பழம் போடு, சொந்த தங்கச்சாவேன்னு. அப்புறம் குருவியே 2 பழம் போடு, சொந்த மருமகளாவேன்னு. சரின்னு 2 காய் போட்டுது. அதுக்கிட்டு தான் காயை ஊத்தாதே, குருவியே நல்ல பழம் ஊத்து, குருவியை உனக்கு சொந்த பொண்டாட்டி ஆகிறேன்னு சொன்னேன். கரடி மேலே இருக்கு, ஆனா எனக்கு தெரியாதே. அது கீழே குதித்து என்னை தூக்கி கொண்டு வந்துட்டுது. கரடி என்னை கொண்டு போகுது, ஓடியாங்கன்னு. ஒருத்தரும் வரல. நான் இங்க வந்து 1 வருஷம் ஆச்சு என்றாள். சரி இப்பவா போகலாம்னு அண்ணன்மார் கூப்பிடுறாங்க. எனக்கு துண்டு துணியெல்லாம் இடுப்பிலே ஒண்ணும் இல்லை, நான் வரமாட்டேன், நீ போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க. அப்ப அவன் கரடி எங்கோ தேன் வெட்டிக்கு போயிட்டான். அவன் வந்தான்னா நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன், நம்ம அண்ணன்மாரெல்லாம் வருவாரு, நீ இங்க இருன்னு சொல்லிடுவான்னா. சரின்னுட்டு அண்ணன்மாருங்க ஊருக்கு வந்துட்டாங்க. 2வது நாள் ஒரு கடப்பாறையை கையில எடுத்துட்டு வாயில வெத்தலை பாக்கு போட்டுட்டு 7 அண்ணன்மாரும் தங்கச்சியை பார்க்க போறாங்க. இன்னைக்கு அண்ணன்மார் 7 பேரும் வருவாங்க, நின்னை பார்க்கணும்னுட்டு இருக்காங்க. மச்சினரை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சான், இங்கு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு, நீ எங்கேயும் போயிடப்படாதுன்னு கரடிக்கிட்ட சொல்லி வச்சுட்டாள் பொண்டாட்டி. புருஷன் கரடின்னு சரின்னு இருந்துட்டுது. 7 அண்ணன்மாரும் வெத்தலை பாக்கை நிறைய போட்டுட்டு போக, மச்சான்னு எல்லாரையும் கரடி கூப்பிட்டுது. இது என்னது மச்சான், இந்த மாதிரி வாய் ரத்தம் கணக்கா போயிட்டுதுன்னு கரடி கேக்குது. நாங்க இப்பத்தான் கடப்பாறையை கம்பி ஆளுக்கு ஒரு இழுப்பு இழுத்துட்டு வந்தோம், அதான் ரத்தம் மாதிரி தெரியுதுன்னாங்க. மச்சானே எனக்கும் வச்சு விடுங்கன்னு கரடி கேக்குது. சரி அடுப்புல கம்பியை போடு அம்மனின்னு சொல்லி கடப்பாறையை காய வைக்கிறாங்க. கடப்பாறை நல்லா தீயில காய்ச்சி கரடி மச்சான் வாயில நல்லா இழுப்பு இழுத்து கரடியை கொன்னுட்டாங்க. கரடியை கொன்னுட்டு அப்புறம் இந்த பிள்ளைங்க கூப்பிட்டு வராங்க. இன்னும் குட்டி 2 இருக்குதே, ஒரு கரடி குட்டியை அடிச்சு கொன்னுட்டாங்க. ஒரு குட்டி சிக்கல ஓடி போச்சு, மலைக்குள்ளார ஒளிஞ்சிட்டு. அது ஒரு பெரிய அம்மிக்கல்லு கீழே போய் ஒளிஞ்சு அப்படியே குழி பறிச்சு உள்ளே போயிட்டுது. அண்ணன்மாருங்க தொலாவி பார்த்துருக்காங்க சிக்கலை குட்டி. அப்படியே ஒரு குட்டி ஓடியே போச்சா, சரி ஓடியோனா பரவாயில்லை அப்படின்னுட்டு வர, அப்ப இந்த குட்டி என்னங்குது, இந்த அம்மிக்கல்லுக்குள்ள இருந்துட்டு போ, உங்க ஐயம்பலி அம்மம்பலி போனாலும் அவ்வது பலி போகாதுமா, இல்ல அவ்வது பலி போனாலும் அம்மம்பலி போகாதுமாமோ அப்படிங்குது. அட உக்காலி எங்கடா இருக்குது உக்காலி குட்டி அப்படின்னு தேடி பார்க்குறாங்க. இது அம்மிக்கல்லுக்குள்ள இது குழி தோண்டி மண்ணை மூடிட்டு இருக்குது.
எல்லா இடத்துலயும் இப்படி தொலாவி பார்த்துட்டு வராங்க. அப்புறமா அந்த குட்டி என்னங்குது மாமோ ஒவ்வாது பலி போனாலும் மாமம் பலி போவாது மாமோ அப்படிங்குது இந்த கரடி குட்டி. பலின்னா ஒரு நாளைக்கு உன்னை தீர்த்துடுவேன், புண்ணை போடுவேன் அப்படிங்குது. அம்மா பலி போனாலும் ஐயம் பலி விட மாட்டேன், உங்களை ஒரு நாளைக்கு நான் திட்டிதே தீருவேன்னு மறுக்காவும் தொழிலாளி பார்த்தாங்க. கிடைக்கல, சரி வந்துட்டாங்க, இனி எங்கேயும் போய் தலையிட்டோம்னு வந்துட்டாங்க. இப்ப கரடி ஆளை அடிக்கிறது மலைக்குள்ளே. இந்த பலியாளை கண்டா விடாது, ஆளை அடிக்க வருவாங்க. அதான் கரடி வரும். அப்ப அப்படியாச்சா, அப்புறம் இந்த கரடிக்கறி நம்மளுக்கு மருந்து கிடைக்காது, கறி கிடைச்சிட்டுல்லா இருமல் நின்று போகும். சாகிற கிழவன் அந்த கறி தின்னதுனால ஒரு வருஷமா நல்லா இருக்காது. சுட்டு திங்கோணும் இல்ல வறுத்து திங்கோணும். கரடிக்கறி இங்க கொண்டு வந்தாலும் சாறு காய்ச்ச முடியாது, சுட்டுத்தான் திங்கோணும். எண்ணெயில போட்டு நல்லா வதக்கி திங்கோணும். அப்படியாச்சுங்களா. பிறகு என்னாச்சு, அப்புறம் 7 பேரும் கூரைக்கு வந்தாரு. பிள்ளைய கூட்டிட்டு கூரைக்கு கொண்டாட்டி 7 பேரை மெட்டினாங்க. ஒரு தங்கச்சிக்கு நீ சோறு போட மாட்டேன்றியா, உங்களை வீட்டுல வச்சிருக்கப்படாது, எங்க தங்கச்சியை மலை மேல வனவாசம் ஓட்டி இல்லையா சொல்லி ஒரு பொண்டாட்டி மாதிரியும் வெட்டி தோரணமா தூக்கி போட்டுட்டு சுகமா வீட்டோட இருந்தாங்க. பிறகு அவங்க 2வது கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டுதாங்க. அவ்வளவுதான் அந்த கதை. இந்த I stop here because there is a time shortage. I will tell you a brief synopsis of the story. The story, it is happening. A bear is in love with a tribal girl, and they both marry. But later, the brothers of the girl didn't like that thing, so they wanted to kill that bear, but their attempts was in vain. But the moral of the story, it is the kind relationship with the people, with the animal, because unlike the so-called civilized people, the tribal people always live in harmony with plants, in harmony with animals. That thing, they don't have any hatred for any beings. So it is an indication, whether it is elephant or bear, or even if there is snakes, even small insects. So if you carefully read the stories of the tribes and told by them, and those stories I have slightly modified for the reading of the general public. But the thing is, nowadays, if you they are not greedy people. The story tells they are not greedy. The tribals are in consonance with the nature, with the animals, with the plants, with any kinds of being. So I stop here, though I have several big stories and all, because now it is very limited time given. I do not want to take much of the time because I have in the instruction given only 10 minutes each. Slightly I have taken little more time, sorry for that. But once again, I am very happy for your patient hearing. Thank you very much. If you want any doubts, any discussion, I am prepared to speak with you for any questions. Thank you very much. Thank you very much, Professor Chelle Perumal. Now may I request Srimati Niyaz Zaman from Bangladesh. Thank you. Namaskar, good morning, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Congratulations to Sahitya Academy and Foundation of SARC Writers and Literature. Sat Sri Akal, Ajit ji, Sat Sri Akal. So congratulations to Sahitya Academy and Foundation of SARC Writers and Literature for arranging this online literature conference on environment and literature with the participation of BIMSTEC countries, Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. And a very, very, very special congratulations to Ajit Kaurji for inspiring and spearheading FOSWAL for all these years. Thank you for inviting me to read from my fiction. I'm an academic, a very small publisher, a writer and translator from Bangladesh. Today, I would like to read an extract from my novel, The Baro Mashi Tapes.
inspired by how migrants and their families communicated through taped letters before the cell phone became available and popular. I'll just give you an idea of the story. It takes the well-known folk genre of what we call in Bangla Baromashi, it's called the Baromasa, the 12-month song, to tell the contemporary story of Sakina and her husband Khokon. Khokon has gone abroad to Malaysia and his wife is at home. She misses her husband and she sends these long tapes to him, telling him that she misses him and describing what she is doing, talking about the changes that are taking place in the village. I will read a brief extract. I've got 10 minutes. I'll read a brief extract. So this section is called Ashar. Ashar is when we have the monsoons, and it is preceded by a quotation from a Baromashi. In this month of Ashar, there is new water in the river. The milk woman shouts, curd, curd. Who will buy her curd? Who will eat it? My merchant is not at home. My days are spent fasting. It has not rained for several days now, though it is the month of Ashar. Sometimes it seems to be as hot as if it is still Joishto. Sometimes clouds gather in the sky and we think it will rain, but then there is a slight breeze and the clouds disappear. Yesterday, Henna, Ambu Mama's daughter, and Rupa, Choto Mama's daughter, came with a group of other girls singing Borsha Boron songs. Allah meg de, pani de, chaya de tui. God, give us clouds, give us rain, give us shade, and begging for a little dal and rice to make khichdi. Some Hindu girls of the village had also joined Henna and Rupa. I thought of how, when I was back home, I too would go around with a kula and a water pot, asking for rice and dal and singing Borsha Boron songs. I wonder if this singing and dancing really brings rain, or if it's just a way of having fun. In the mosque too, the Imam prayed for rain after the Friday prayers. Today is the 12th of Ashar. It started raining on the 5th, 2 days after I spoke to you, and it has not stopped raining the whole week. The skies are black with rain clouds, and there has been no sun all these days. It seems there will never be any sun. Baba looks at the rain and says that it seems that Hazrat Nu's flood is upon us again, and all of us will be drowned. He says that floods are rare in Poddapukur, but one year when he was about 10, in his village, things were so bad with the rain and the flood that the village looked like a sea. Even the rooftops were submerged, and people had to live in boats for a whole month until the floods subsided. After that, there was cholera. Doctors came to give everyone injections, but his brothers and sisters all died, one after the other. Then their parents died, and he was left alone until his chacha came and took him to his place. His chachi was not happy to see him, and he had to find daily work in different villages to keep himself alive. That is how he came to Poddapukur. I love the smell of the earth when the rain first falls. It is such a special smell. Only those who have smelt it know what it is like. I wonder
if all places smell the same after rain? Or is it a special smell that we get only here? With the rains, the place looks green, the paddy fields, the leaves of trees, everything. All the farmers sit in their verandas looking at the rain falling. Their work will start once the rain comes to a stop. Now they just sit and watch the rain watering their fields. As you can imagine, we are having a lot of khichdi now. One day with booted dal, another day with dal and coconut milk, another day with rice, and whatever handfuls of dal Ma wants to put into it. Ma made a lot of mango achar and boishak, and we are enjoying that achar with khichdi. And then sometimes Ma will say how much you liked eating khichdi on rainy days, and I can't eat any longer. I know you said that you too eat a lot of khichdi, but is it as tasty as the khichdi that Ma makes? And where is Ma's mango achar for you to eat with your khichdi? A couple of days we have not cooked at all, but eaten jackfruit with muri. Because of the rain, it has been impossible to get dry wood or make ghute with the cow dung. One needs the sun to dry ghute, but there is no sun. Because of the rain, Bappi has not been able to take the milk to the market every day. So Ma has been making curd with the milk. We are having a lot of curds. Baba, of course, gets chana. After 12 days of rain, the water in the Khal has risen very high. It seems in another day or two, it will overflow its banks. People say there haven't been any floods here for 10 years, but who knows whether because of the rain, there won't be another flood again. The clothes don't dry. The kathas all have a musty smell as well. Either we have too little rain or too much rain. Why can't we have just the right amount? Thank you. Dr. Devendra Kumar, I hope I kept within my 10 minutes. I'm switching off my mic. Thank you, Shukriya. Thank you very much, Mrs. Niaz Zaman. And now may I request Dr. Renuka Singh. Dr. Renuka Singh ji. The chairperson. Yes, Hanji. Please. Good morning to everyone. First of all, I'd like to thank Mrs. Ajit Kaur and Dr. Devendra ji for inviting me to this session today. I congratulate them for organizing this conference. The unbounded energy of Ajit Kaur cannot be kind of matched by anyone. So, Auntie, we are very happy for you. Thank you. So today, I'm going to read an excerpt from a book which was done by His Holiness the Dalai Lama in collaboration with Franz Alt from Germany. This is a book which came on the theme of environment last year. And I am going to just read His Holiness the Dalai Lama's climate appeal to the world. If I have extra time, maybe I can read some other excerpts, but I think the appeal is probably what will be very meaningful for the whole world. And in terms of my own introduction, I have superannuated as a professor of sociology from the Jawaharlal Nehru University in Delhi. And currently, I am the director of Tushita Mahayana Meditation Center in Delhi, as well as the Punjabi Sahit Sabha. I have authored and edited several books. Thank you. So this is His Holiness's appeal.
It is called Buddha Would Be Green, Me Too, I Am Green. Buddha was born as his mother leaned against a tree for support. He attained enlightenment seated beneath a tree and passed away as trees stood witness overhead. Therefore, were Buddha to return to our world, he would certainly be connected to the campaign to protect the environment. Speaking for myself, I have no hesitation in supporting initiatives that are related to protecting the environment because threats to our environment are a question of our own survival. This beautiful blue planet is our only home. It provides a habitat for unique and diverse communities. Taking care of our planet is to look after our own home. We can no longer keep exploiting the resources of this earth, the trees, the water, and the minerals, without any care for coming generations. It is common sense that we cannot survive if we keep working against nature. We must learn to live in harmony with nature. If we compare damage to the environment to war and violence, it's clear that violence has an immediate impact on us. The trouble is that damage to the environment takes place more stealthily, so we don't see it often until it is too late. We have reached a tipping point in global warming. Environmental education about the consequences of the destruction of our ecosystem and the dramatic decrease in biodiversity must be given top priority. But creating awareness is not sufficient. We must find ways to bring about changes in the way we live. I call on the younger generation, be rebels, demanding climate protection and climate justice before it is your future that is at stake. Sorry, because it is your future that is at stake. We 7 billion human beings must learn to live together. It is no longer enough to think only of my country, my people, us, and them. We must each learn to work for the benefit of all human beings. We are social animals born with a sense of belonging to a community. We have to realize that just as our future depends on others, theirs depends on us. Our world is deeply interdependent, not only in terms of our economies, but also in facing the challenge of climate change. We have to appreciate that local problems have global ramifications from the moment they begin. The climate crisis affects the whole of humanity. Island states like Fiji, the Marshall Islands, the Maldives, and the Bahamas have shown that collectively we can make a difference. The 2015 Paris Agreement to combat climate change, signed by 196 countries, was a good start. That has to be followed through with action. We need a sense of universal responsibility as our central motivation to rebalance our relations with the environment and with your neighbors. Appreciating the oneness of humanity in the face of the challenge of global warming is the real key to our survival. And finally, he says, we must be sensitive to the revolution of compassion. He says, I am now 84 years old. I think now His Holiness is 86, and have lived through many of the upheavals of the 20th century, the destruction and suffering brought by war, but also unprecedented damage to the natural environment.
Today's younger generation has the ability and opportunity to create a more compassionate world. I urge them to make this 21st century an era of change rooted in dialogue and a century of compassion for all the inhabitants of this planet. Overexploitation of our natural resources results from ignorance and greed and a lack of respect for life on Earth. Saving the world from the climate crisis is a common responsibility. We must find ways to exercise freedom with responsibility. We need a revolution of compassion based on warm-heartedness that will contribute to a more compassionate world with a sense of oneness of humanity. The entire human family must unite and cooperate to protect our common home. I hope that efforts to achieve a more sustainable way of life will meet with success. This was written in Dharamsala on 10th of December 2019. Do I have some more time? I can read some more excerpts, otherwise I'm okay. You have 3-4 minute times. Okay, okay. A question was asked to His Holiness by Franz Alt on nationalism, how nationalism has been shaping our history for centuries. So the question is there really a possibility to overcome nationalist thinking? So His Holiness's response is, wherever I go, I emphasize that all 7 billion human beings are physically, mentally, and emotionally the same. Everybody wants to live a happy life free from problems. Even insects, birds, and animals want to be happy. In order to ensure a more peaceful world and a healthier environment, we sometimes point a finger at others, saying they should do this or that. But change must start with us as individuals. If one individual becomes more compassionate, it will influence others, and so we will change the whole world. Scientists say our basic nature is compassionate. This is something very positive. In the face of such global problems as the greenhouse effect and depletion of the ozone layer caused by chlorofluorocarbon gases, individual organizations and nations are helpless. When I was awarded the Nobel Peace Prize in Oslo in 1989, I called upon the world to assume universal responsibility. We have to learn that we are all brothers and sisters and live on one earth and under the same sun. Unless we all work together, no solution can be found. Therefore, our key responsibility is to commit ourselves to the ethical principles of universal responsibility beyond profit and religion, and to place the well-being of all sentient beings and future generations over our egoism. Climate change is an issue that affects the whole of humanity. But if we have a genuine sense of universal responsibility as our central motivation, then our relations with the environment will be well balanced, and so will our relations with our neighbors. Our Mother Earth is teaching us a lesson in universal responsibility. Therefore, each of us as individuals has a responsibility to ensure that the world will be a safe place for the future generations, especially for our grandchildren and our great-grandchildren. Thank you. Thank you very much, Dr. Renuka Singh ji. Friends, this was a wonderful session of fiction reading. Hope you all enjoyed it very much. On behalf of Sahitya Akademi and Foundation of SARC Writers and Literature, I convey my heartfelt thanks to all the participants, along with Ms. Ajit Kaur, who was present continuously in the session, enjoying the program. I also thank to viewers and audience of the session. May I request all to share the YouTube link with different social handles
so that lovers of literature may enjoy this event. Thanks again. Namaskar.